¿Es questo un piatto Microsoft o non lo è? No. Perché no? Perché puedo agregarle sal. Porque puedo agregarle aceite. Esperemos que sea aceite. Porque puedo ponerle queso. Y porque puedo comerlo. Y porque puedo condividirlo. Porque puedo modificarlo. Y lo puedo dar a él modificado. Y a su vez, él puede darme un pedazo a cambio o no a cambio. O no a cambio. Y yo a su vez lo voy a modificar y lo voy a pasar a otro. Ah, perfectamente. Y a otro que lo tiene que aceptar si quiere. Perfecto. No, esto no es un plato Microsoft. ¿Cómo sería un plato Microsoft? Fácil. Un plato Microsoft. Per essere sicuri chiudi gli occhi. Oh, si è rotto! È perfettamente Microsoft. Si è rotto. Quero denunciar aqui sem a receita de nhoque. Nhoque não é livre. Pelo nhoque livre. Io sono Diego Saravia. Eu sou Sergio Amadeu. Io mi chiamo Andrea Glorioso. Sou presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Governo Brasileiro. Soy de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, y bueno, estoy aquí en Italia para difundir y promover el software libre. Lavoro per Firenze Tecnologia, che è l'agenzia speciale della Camera di Commercio di Firenze dedicata all'innovazione tecnologica. Nós acreditamos que a tecnologia da informação pode ajudar a distribuir riqueza, renda e poder. Ou seja, o conhecimento da humanidade deve voltar a toda a humanidade. As linguagens básicas da sociedade da informação não deveriam ser propriedade de nenhuma empresa, de nenhum grupo. Deveriam permitir que todos nós possamos nos desenvolver. Por isso, o governo brasileiro apoia o uso do software livre. Tenemos muchos riesgos con las instituciones públicas. Si nosotros creemos que la evolución natural de la humanidad apunta hacia la libertad del conocimiento, hacia el flujo libre de las ideas. Pero existen intereses económicos en contra de esto y que están operando a nivel de los parlamentos y de los gobiernos. E quando si comincia a pensare che la cultura, la conoscenza umana sia in realtà soltanto una questione economica, puramente economica, a mio parere si va incontro ad un grave rischio per noi stessi, esattamente come quando si pensa che un'azienda che inquina l'ambiente, finché fa del profitto, può continuare ad inquinare l'ambiente, perché nell'equazione complessiva l'inquinamento dell'ambiente non è un termine rilevante. Hi, I'm Cory Doctorow and I work for Creative Commons. I'm a science fiction writer and an activist. Sono Marco di Orlanda, lavoro al Virtual Reality Multimedia Park, mi occupo dello sviluppo di Media Linux all'interno di open source. Creative Commons seeks to give people the tools to allow them to give freedom to the people who use their work. The idea is that after you've created a work, you can say some rights are reserved, but the rest belong to the public. You can give people the freedom to trade your work, you can give people the freedom to make new work from your work, you can give people the freedom to sample your work and remix it. Media Linux è un primo esperimento di una proposta di soluzione a questo dilemma, che è come fare del multimedia lo stato dell'arte su Linux. Al momento è una grossa problematica, speriamo che con gli sforzi comuni anche di persone che erano presenti oggi qua si riesca a fare qualcosa di più. Io credo che dovremmo iniziare a renderci conto che l'inquinamento conoscitivo, l'inquinamento della sfera della conoscenza è un fattore importante di cui dovremmo tenere profondamente conto.
non si battono le lobby quando c'è tanta forza economica. Il capitalismo tira ad autodistruggersi. No, o meglio, non volontariamente, ma ciascuno tira per sé. Non c'è più alcun senso morale. Cioè il capitalismo di una volta era un'altra cosa. Ci sono delle volontà politiche, ma in generale non sono argomentate in una forma pertinente. Ci sono pochi progetti che escono a risultati interessanti e questo è un problema, perché proprio si può così fare perdere interesse in tecnologia interessante che non si è saputo usare e mettere in valore e approfittare. Os telecentros de São Paulo deixaram claro que não é verdade o argumento, principalmente da Microsoft, que pessoas comuns não poderiam usar software livre. A experiência mostra claramente que os cidadãos aprendem muito melhor se aprenderem com software livre, porque aprendem as funções do software, não são adestrados como animais a arrastar e colar objetos. As 5 razões, resumidamente, que levaram o governo a adotar o software livre são uma razão macroeconômica, a autonomia tecnológica, a segurança, a independência de fornecedores e o compartilhamento do conhecimento. The Debian project is an example of another model, a model for a more participatory and democratic type of collaboration. It's also a model of a massively successful development project, in both using volunteer development and in terms of commercialization. I think the collaboration is key. I think the Debian provides a unique system for the collaborative production of a multimedia distribution or any other distribution. If you can use 10% of the work they've done, that's 10% work less for you. And if it's 50%, you don't only have to work half as long. Now Debian provides a space, because it's so big, because it's so flexible, for you to work with other individuals working on the same thing or on different things with overlap. And in that way, it can offer you the ability to give your changes back to the community, to gain from which is important, to gain from the community, which means it's less work for you. Debian è un progetto volontario, è portato avanti da volontari, si differenzia dalle distribuzioni commerciali e così via, ma questo non vuol dire che non possa essere usata commercialmente, anzi, tantissime aziende utilizzano Debian e non solo per la qualità tecnica. Perché? Perché tutte le regole che si detta Debian, con le Debian Free Software Guidelines, per decidere che cosa entra e che cosa non entra nella distribuzione e così via, garantiscono per esempio che tutto il software all'interno di Debian sia solo e esclusivamente software libero. Non solo, garantiscono che tutto il software dentro Debian sia praticamente esente da brevetti. Usando software libero, automaticamente tutto il codice che io scrivo, o comunque tutte le aggiunte, le correzioni che faccio a un progetto, hanno una ricaduta sia dal punto di vista lavorativo, perché le faccio per lavoro, per qualche cliente, ma immediatamente anche dal punto di vista volontario, anche se qui volontario fra virgolette perché sono pagato per farlo, perché comunque tutto il resto del mondo dello software libero se ne avvantaggia. Avremo Richard Stallman, presidente e fondatore della Free Software Foundation. I am Saint Ignatius of the Church of Emacs. I bless your computer, my child. Emacs started out as a text editor, which became a way of life for many users, and ultimately a religion. And I'm not the one who made it so. There was a news group, alt.religion.emacs, around 1990. I don't know what was discussed in that news group because I never read net news. But now we actually have saints. Fortunately, no gods.
when I started the free software movement, I hadn't consciously separated the two meanings of the word free in English. One meaning refers to price, zero price. Another meaning refers to freedom, as in you are free to do these things. But even though I hadn't consciously separated those meanings, I was aiming at the meaning of freedom. Later on, I clarified this consciously, so I say, think of free speech, not free beer. That's the way to understand the correct meaning of the word free. When we say free software, we're talking about the user's freedom. It's not an issue of price at all. It's not an issue directly about money. We're not concerned, the issue is not about whether someone pays or whether someone else gets paid. That's just not the point. The point is that you should be free to cooperate with other people, to share with other people, and you should be free to control your own computer. Once this is so, if some people pay other people to do jobs for them, there's nothing wrong with that. We're not against that. But that's just not the point. This is a movement to bring freedom to the users of computers. Software libre tiene una virtud, que su desarrollo es cooperativo y que no requiere grandes inversiones, se permite formar comunidades. De hecho, yo creo que la mayor aventura humana del planeta en cuanto a la creación de conocimiento es el movimiento del software libre. Cientos de miles de personas trabajando cooperativamente en la construcción de un edificio. Un edificio del cual Richard Stallman en el 84 puso los cimientos al desarrollar el primer compilador y otros programas, y otra gente siguió poniendo ladrillos, y hoy ya tenemos una casa, yo diría, terminada y con techo, y lo que estamos haciendo es terminando el revoque, terminar de pintarla, de ponerle los últimos cerámicos, y esto sigue creciendo y permite fundamentalmente que cualquier persona en el planeta, sea en el Senegal, sea en Tierra del Fuego, en Buenos Aires o en Nueva York, esté en las mismas condiciones, porque lo único que se necesita para participar es una computadora personal y una conexión a Internet. Sin duda que es más fácil en Nueva York tener una buena conexión a Internet y una máquina más grande, pero también esto puede conseguirse hoy casi en cualquier lugar del planeta, y aunque la persona consiga una máquina más lenta, más chica o con menor capacidad de conexión a Internet, igual puede participar. Não podemos continuar enviando royalties ao exterior, bilhões de dólares, para poder nos informatizar. Com software livre podemos utilizar a internet, utilizar os computadores, ligar o país em rede sem gastar recursos que são muito importantes para o nosso país. It's using software in the election, that's the danger. Any software. If the election is carried out by software, whether it's free software or non-free, you can't trust it. For a lot of purposes, governments need to use computers. However, a government has a responsibility to the citizens. When it does things with their data, it has a responsibility to make sure that the data is being used properly and not used improperly. This means the government must maintain control of its own computers. Now, for you and I, we have the right to use free software. We should have the control of our own computers. With the government, of course, the government should also have control of its own computers, but it's stronger than that. The government is being derelict if it allows any private party to take control of the government's computers, because that means it is not exercising its responsibility to assure that the data is being handled correctly. Cominciano dei specialisti a lavorare su sistemi in paesi del sud, diventano attivi. Abbiamo visto per esempio Brasile, Argentina, la Cina, India, sono paesi che sono molto avanzati e che hanno una riflessione politica sull'uso del software libero, delle tecnologie, ma ancora non hanno fatto il passo verso le tecnologie dell'apprendimento. There are 4 reasons why schools should insist on using exclusively free software. I'll start with the most superficial one, to save money. Even in the richest countries, schools don't have enough money. The next deeper reason is
why schools should use free software is to train adults who expect to use free software, to train adults who have grown up to live in freedom rather than adults who have come to expect to be in bondage. If the schools are training people to be dependent helplessly on the non-free software, this is bad socially and also a drain on the economy. The way you learn to write good code is by reading lots of code and writing lots of code. That's how you learn what's good, what's clear, and what's a mistake. Schools, of course, should teach people important facts and teach people skills, but most importantly, they should teach people to be good citizens. Schools should teach people to help other people, to have a helpful attitude towards others.